Renewed efforts by sea turtle conservationists in the conservation of the endangered species are paying off as communities have embraced the protection of nesting sites. Through multi-stakeholder partnerships, it is hoped that conservation efforts to protect the endangered sea turtles population from being extinct will continue to bear fruit. According to Kenya Wildlife Service, there are 7 species of sea turtles, of which 5 are found in the Kenya's coastlines and are endangered. Marine experts have hailed efforts undertaken by stakeholders in marine ecosystem conservation after the release of over 100 endangered green sea turtle hatchlings from their nesting sites to the ocean at the Nyali Beach in Mombasa County. Kasa ametangamana sana na utamaduni wa watu wa pwani. Kwa muda mrefu alitumika kama chakula na kuna zile imani kuwa kasa ni dawa ya pumu. Ukitumia mafuta yake, ukila nyama yake utapata nguvu za kimwili. Kuna imani kama hizo ambazo pia zimechangia kwa pande mwingine kuhatarisha kasa, kwa sababu watu wengi wanajaribu kushika ndio wapate kula, wapate hiyo nguvu, wapate tiba. We have been encouraging also local community to step up and support this initiative, as we have also been involved in education and awareness. Many times we have been sensitizing, especially the youth, to step up. And it is interesting now that even the community are embracing this initiative. Kuna umuhimu kuhifadhi kasa wetu kutokana na zile challenge tunaona zinapata. Kasa wanashindwa kutaga mayai, tunaona kwa sababu labda kuta ama nyumba developments zinazoendelezwa karibu na ufukwe za bahari, na pia tunaona kwa tide mayai yanaharibika, tide ikiwa kubwa. So na wengine mayai yanaliwa na watu wengine ambao hawana uelewa. So tukaona ni vizuri tufungue hii nest hapa, pale mayai yanatagwa na kasa mahali hatarishi, tunayachukua tunahifadhi hapa na yanatolewa kama vile leo tumetotoa hawa kasa wengine.